Senhoras e senhores, bom dia. A UFPE, Centro Acadêmico de Vitória, tem a honra de recebê-los hoje para o 6º Simpósio Internacional de Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica, e o 2º Simpósio de Fisiologia e Nutrição, promovido pelos programas de pós-graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica e o Multicêntrico em Ciências Fisiológicas do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco. Neste ano, o evento tem como tema Saúde e Tecnologia, inovações para o futuro, no qual iremos abordar as perspectivas que envolvem saúde e tecnologia atual, assim como as contribuições dessas áreas para o avanço das ciências da saúde e benefício da sociedade. O encontro visa contribuir à formação de graduandos, pós-graduandos e aperfeiçoamento de profissionais com formação em saúde e ciências biológicas e ou que desenvolvem pesquisas sobre os aspectos celulares e moleculares da fisiologia humana, doenças cardiovasculares, respiratórias e os aspectos de nutrição, obesidade e saúde pública. Agradecemos o apoio da MMP Cursos Inglês para Mestrados, Jana Alimentos, promovendo saúde, e o nosso patrocinador mais, a ADUFEP, Associação dos Docentes da UFPE. Convidamos para compor a mesa de honra dessa unidade de abertura o coordenador-geral desse evento, professor João Henrique da Costa Silva. Convidamos Marina Pinheiro, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Prática Fenotípica. Tiago Queiroz, coordenador do Programa de Pós-Graduação de Centro em Ciências Fisiológicas. Convidamos Ana Lisa, coordenadora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Acadêmico de Vitória. Convidamos Marcela de Albuquerque Melo, coordenadora de Política de Alimentação e Nutrição, representando a Secretaria de Saúde do município de Vitória. Convidamos José Antônio dos Santos, o diretor do Centro Acadêmico de Vitória. Para a fala de abertura desse simpósio, o coordenador do evento, o professor João Henrique da Costa Silva, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição em Ciências Fisiológicas e Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme poder recebê-los aqui. Em especial os nossos convidados, que vieram alguns de perto, outros de um pouco mais distantes, como a professora Beatriz Moril, o professor David Libero, o professor Marcos Scott, o professor Isaac Medeiros, o professor André Pacheco, todos que foram convidados e vão fazer parte das palestras que vão ter ao longo do dia. Agradecer a presença de vocês, parabenizar a comissão organizadora, que é feita essencialmente por membros dos programas de pós-graduação, os estudantes que estão envolvidos nessa organização dos dois programas, tanto de nutrição como de fisiologia.
para essa manhã e tarde muito prazerosa de discussão científica dentro dos temas abordados. Esse é um evento que ocorre anualmente, sempre aqui no Centro Acadêmico de Vitória, que a gente procura congregar parcerias existentes, mais recentes, novas parcerias, no intuito de melhorar a divulgação científica do nosso centro, com os estudantes de graduação, pós-graduação e toda a comunidade. Agradeço a todos pela presença, agradeço a todos os membros que fazem parte da mesa de abertura. Muito obrigado, bom evento a todos, um bom dia a todos vocês. Convidamos para o seu discurso Marina Pinheiro, coordenadora do programa de pós-graduação em nutrição, atividade física e plasticidade fenotípica. Bom dia a todos e todas. É com grande alegria que a gente está aqui reunido para o 6º Simpósio Internacional de Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica e o 2º Simpósio de Fisiologia e Nutrição. Gostaria de parabenizar o professor João Henrique pela organização do evento, a todos os discentes de pós-graduação, tanto do curso de Plasticidade, Nutrição e Plasticidade, quanto os alunos do Multicentro em Ciências Fisiológicas que estão atuando na organização e participação do evento, tanto na forma de equipes de comissão organizadora, como na apresentação de trabalhos. Então, assim, agradeço a participação de todos. Agradeço também, os palestrantes, tanto os palestrantes internacionais, que vieram com o professor João Henrique, quanto os professores, da UFPB, que já são parceiros, colaboradores, da UFPE. E que hoje, durante a apresentação dos trabalhos, que vocês, estudantes, possam estabelecer novas colaborações a partir da apresentação do trabalho de vocês e ter troca de experiências com outras linhas de pesquisa. Então, eu espero realmente que vocês aproveitem tanto as palestras quanto a apresentação dos trabalhos e que serão pela manhã e à tarde. Então, obrigada a todos e um bom evento. Convidamos para o seu discurso Tiago Queiroz, coordenador do programa de pós-graduação de Ciência em Ciências Fisiológicas. Bom dia a todos os presentes. Também com grande alegria que a gente está iniciando esse simpósio. E esse simpósio já vem acontecendo há alguns anos. E desde o ano passado, Maria, a gente incluiu também as ciências fisiológicas na programação desse evento. O ano passado a gente teve a participação também de docentes vindos da Argentina, e esse ano com docentes também aqui da França. E a gente, João, a gente sempre tem bons frutos desse simpósio, novas colaborações, novos intercâmbios entre estudantes desses países, e com alegria também, que as ciências fisiológicas também, o Multicentro entrou para esse anual de evento internacional, e a gente está muito feliz também aqui com a participação e a presença de todos vocês. Obrigado. Convidamos para o seu discurso Annelisa, coordenadora da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Acadêmico de Vitória. Bom dia a todos os presentes. Muito bom ver o auditório com muitos alunos e colaboradores. A gente sabe que não é fácil, então teve muito empenho de João e dos alunos que acabam aprendendo como organizar tudo isso e como é importante essa oportunidade para que vocês exponham um pouquinho do que estão pesquisando, escutem os que os colaboradores podem dizer e tenham coragem de dizer, será que se eu for o seu laboratório eu posso aprender mais um pouquinho? Então, aproveitem muito. Para a gente é bom, como pesquisador, ter os colegas presentes, a gente vai conversando, mas para os estudantes, para que vocês aproveitem, ainda bem que é presencial, então façam desse dia de hoje uma intenção nessa oportunidade de colaborações e que vocês possam aprender bastante e a gente também. Muito obrigada e a todos tenham um ótimo dia de aprendizado. Convidamos para o seu discurso Marcela Capoeira, coordenadora da Política de Alimentação e Nutrição, representando a Secretaria de Saúde do município de Vitória. Bom
dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite, né, do CAB, a pessoa do professor João Henrique, ele foi meu professor aqui no mestrado. É uma honra estar aqui, representando a Secretaria de Saúde e Bem-Estar do município, enquanto coordenação de alimentação e nutrição. E aproveitem esse evento lindo, né? Ele não volta mais, então aproveito o dia inteiro e aprendo bastante, prove bastante. Sucesso, parabéns a todo o pessoal que organizou hoje, o professor João, tá? E é isso, bom evento. Convidamos para o seu discurso José Antônio de Santos, diretor do Centro Acadêmico de Vitória. Bom dia a todos e a todas, né? Eu peço licença para me prolongar um pouquinho, mas além dos cumprimentos iniciais, na verdade, acho que o reviver, né, esse evento, participar desse evento, na verdade, para mim, não é só mais um evento que eu preciso participar como gestor do CAB. Na verdade, aqui eu estou revivendo um pouco da minha história, né? Eu fiz iniciação científica, mestrado e doutorado nessa área, nessa linha de pesquisa, né? E a gente sempre busca a aplicabilidade daquilo que a gente faz. Então, compartilhe os experimentos de vocês, as experiências de vocês, do conhecimento, levando em consideração a aplicabilidade daquilo que vocês estão pesquisando, né? Eu costumo dizer que estudar a plasticidade fenotípica, estudar como o corpo responde, como o indivíduo responde a determinado estímulo, isso é o que fundamenta essa linha de pesquisa especificamente, e também esse programa de pós-graduação, tanto em ciências fisiológicas quanto de plasticidade fenotípica, né, que acho que a maioria de vocês são desses dois programas. E aí, quando a gente fala de plasticidade fenotípica, né, a gente leva em consideração tem uma equação que eu costumo utilizar em algumas das minhas aulas, que é a interação, né, a variação do ambiente, ou a variação da plasticidade fenotípica, mais a variação do genótipo, mais uma variação do erro. O que seria esse erro? Esse erro é simplesmente o quanto que cada célulazinha do corpo, que cada sistema, como que esse sistema responde. E como vocês sabem, alguns de vocês provavelmente viram alguns prejuízos em alguns sistemas fisiológicos e outros sendo poupados, né? Como, por exemplo, o sistema nervoso. E aí, quando a gente fala em plasticidade fenotípica, a gente não analisa só quanto ou como que o indivíduo responde a um determinado estímulo, mas como cada célula do corpo, cada sistema do corpo responde àquele determinado estímulo, seja positivamente ou negativamente, para preservar ou, de certa forma, mitigar alguns dos efeitos deletérios ou da nutrição, né, ou do estresse, ou da atividade física, de uma forma geral. E aí a gente, na minha pesquisa, durante o mestrado, iniciação científica, mestrado e doutorado, eu lembro que eu pesquisei o efeito do treinamento de força em ratos como um possível modulador do efeito da desnutrição. Aí eu percebi que, dependendo da intensidade do esforço, a gente pode considerar esse tipo de estímulo como positivo ou como negativo. Se for um estímulo muito intenso ou um treinamento de alta intensidade, esse estímulo termina sendo negativo. Mas é negativo para qual o sistema do corpo, né? Talvez alguns deles sejam preservados, como, por exemplo, o sistema nervoso. E aí a gente tem outros que vão ser, de certa forma, mais cobrados para que seja paga essa conta para a preservação do sistema nervoso. E com o treinamento de força em ratos de forma moderada, eu observei que era um efeito positivo em todos os sistemas, né? Não só no sistema nervoso como algo para ser preservado. Então, quando eu participo desses eventos, né, do plasticidade fenotípica, eu revejo um pouquinho da minha história, revejo um pouquinho do meu passado, né? Então, aproveitem cada momento e levem em consideração que o que vocês estão discutindo não é só a aplicabilidade para aquele sistema fisiológico. Existe algo maior que é para entender a essência do ser humano, ou como, por exemplo, um sertanejo, né, que é aquela história do sertanejo é, antes de tudo, um forte, né, parafraseando um grande escritor, certo? E aí, quando a gente fala da preservação do sertanejo, por exemplo, a gente percebe que existem alguns estímulos que são negativos, mas, de certa forma, ele consegue se sustentar lá, em algumas situações de restrição,
E isso é o que a gente estuda aqui, né? Não necessariamente apenas uma célula lá, uma modificação na célula, mas a gente entende a aplicabilidade daquilo. Certo? Então, aproveitem o evento, aproveitem cada minuto, como os meus colegas falaram, e levem em consideração a aplicabilidade do que vocês estão estudando, certo? Então, sejam todos bem-vindos novamente no CAB e bom evento para todos. Agradecemos as autoridades presentes e pedimos que retornem as suas ações para conseguir prestigiar o nosso evento. Palmas, por favor. Convidamos para a nossa primeira palestra a professora doutora Beatriz Morril, investigadora em fisiologia nutricional do INA, liderou uma equipe sobre obesidade na unidade de nutrição humana Clermont-Ferrand, ingressou no laboratório de investigação Carmen Million para trabalhar os mecanismos moleculares e celulares do diabetes tipo 2. É membro do método de Experts, especializados em nutrição da ANSES e presidente da Associação Francesa de Nutrição. Que possamos acolher com uma salva de palmas, por favor. Convidamos a professora Beatriz Morril para a palestra intitulada Estabelecendo a ligação entre nutrição e dinâmica mitocondrial, potencial chave das vitaminas B. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todo mundo. É um grande prazer de voltar para a Vitória. Foi muitas vezes para uma apresentação eu fiz em português, mas hoje vou falar em inglês. Desculpe. Para mais mitocondria em português não vai bom, suficientemente bom. Ok? Então, a minha apresentação hoje vai ser sobre o trabalho que eu estou fazendo com o professor João Henrique da Silva. Estamos trabalhando sobre esse sujeito para muitos anos e temos também perspectivas. Então, eu vou explicar o que passamos a fazer juntos durante as próximas o próximo ano. Ok. Hoje é um dia muito especial para o professor Carol Leandro, então quero apresentar os nossos sentimentos muito especiais para ela. So I switch now to English, sorry. I would like to speak much better, much better Portuguese, but no, so let's present. I'm very happy to present to you a summary of the work we have been doing together with Jean-Marie during this last year. And these are preliminary data. The manuscript is not submitted yet, but it will be soon, early 2025. So now we are going to discuss about mitochondrial dynamics and cellular metabolism. So next slide. I don't know how to. Right. So I will go there because I would like to show you on my slides. So the mitochondria here are the energy, the power. Energy organelles of the cells. So here, this mitochondria, you need to oxidize the nutrients you are eating to produce the energy in the form of ATP, so your organism can function. But they are more than a power organelle of the cell. They have multiple functions, and part of these functions are running thanks to their contact with other organelles of the cell.
some of these contacts, they are very close contacts, are regulated between mitochondria and the endoplasmic reticulum. But this can exist also between mitochondria and lysosomes or peroxisomes or the nucleus membranes. So these contact sites are very well organized and regulated by the cell because they are very important. We are talking about plasticidade, fenotípica, and these contact sites are playing a key role in this plasticidade, fenotípica. It's a hub where many enzymes, structural proteins, signaling proteins are localized. And this is really tightly regulated by nutrition because it is it plays a key role in the cell too. For example, to regulate mitochondrial functioning, oxidative capacity, but also insulin sensitivity, the ability of your tissue to respond to insulin and to deal with nutrient oxidation, glucose oxidation, but also lipid metabolism. It plays a key role in regulating reactive oxygen species production and oxidative stress. It plays a key role in regulating the fate of the cell, whether it will die or not. So let's look at these contact sites more precisely. So here you have the endoplasmic reticulum and the mitochondria, the outer membranes of the mitochondria. And these contact sites are regulated by linker protein like microfuscin 2, but there are many, many other different proteins. This one is very well studied in the literature. And this is very important to link these membranes because at the endoplasmic level, you have a receptor, IP3R1, which is very important to regulate the calcium flux. Flux is outside, to go to the cytosols or to the mitochondria. And either the mitochondrial level, on the outer, in the outer membranes, you have a canal named VIA1, which helps the calcium to enter the mitochondria. There, in the mitochondria, calcium is necessary to boost the enzymes to better oxidize the nutrients and to better produce the ATP. But if you have too much calcium in the mitochondria, then you induce another load of calcium. You produce then a lot of reactive oxygen species, and you produce oxidative stress. And if it goes too much higher, then you induce apoptosis. Okay? But when it's too low, you have a little calcium, not enough, because the two organelles are not overconnected. Then if you have a dysfunction in mitochondria, they don't oxidize correctly nutrients and they don't produce correctly ATP. So you need to find a very nice balance, very well-regulated balance, where the two organelles can come close together when it's necessary, and they can go far away from each other when it's necessary. So it needs to be very well regulated. Okay, so these microdomains, the contact sites between the two organelles, are microdomains, very well structured. They have a space of more or less than 40 nanometers, and they are constituted of more than 250 proteins. And you can go up to 2,000 different proteins, depending on the quality of the microdomains, the contact sites, the ability between the two organelles. So I told you it needs to be very well regulated, balanced according to your nutritional state. So it's very dynamic. It can contact in few nanoseconds and then space very quickly. So it's necessary to regulate the calcium transfer, the calcium flux between the two organelles and the
but it is also needed for lipid transfer. These microdomains are necessary. They are playing a key role in the metabolism of cholesterol and in the synthesis of phospholipids. So if these microdomains are not well regulated, then you have dysregulation of your ester cholesterol production and the synthesis of certain classes of phospholipids. And this means that for the whole cells, the membrane integrity is disrupted. And so you have many problems with the receptors that are included in the membranes, with the enzymes, etc. So this produces cellular dysfunction. The team in which I'm working now in Lyon at the Carmel Laboratory, 10 years ago, they discovered that this microdomain plays a key role in the transduction of insulin signaling. And we will talk more about this role today in my presentation. And of course, we are at the very beginning of the work on the role of these microdomains can play in regulating cellular metabolisms and fate. So there are multiple other functions that has to be discovered in the coming years. So it's really a field of research that is very exciting because each day we discover something new and we understand something really, really relevant for understanding how cell metabolism, cell plasticity is regulated, and especially in the field of nutrition. So, in metabolic diseases, what we know today is that these microdomains are disrupted. They are either too close together or too far away from each other. And they are inflexible. They don't adapt anymore to nutrition variation. So this inflexibility is associated with cellular dysfunction and metabolic diseases. Especially, they are associated with insulin resistance and steatosis. So steatosis is the accumulation of lipid droplets, too much lipid droplets in the cell, in cells that are not dedicated to store lipids. So this is associated to metabolic diseases. What we know today in terms of nutrition, how nutrition can impact these microdomains and their flexibility and their ability to adapt to the nutrition state. We know that glucose, when you have high levels of glucose, hyperglycemia, induce disrupt the microdomains and induce insulin resistance. And it's the same for the palmitate, which is a lipotoxic fatty acid, but it is present in too high concentration within the cell. Causes lipose toxicity and disrupt the microdomains. So all this is associated with insulin resistance. So when I arrived at Lyon, at the Carmel Laboratory, I'm a physiologist in nutrition, I was thinking, well, I would like to work on mitochondrial dynamics and these microdomains that are really new and exciting in the field of research. But I don't want to work on the bad way of nutrition with the whole nutrition disorder that causes metabolic disease. I would like to understand how nutrition can help prevent or restore the correct regulation of these microdomains. So, I started to work on the metabolic profile of plasma metabolic profile in obese individuals in comparison to control lean subjects. And what was really striking is that the amino acid profile of these patients who take nutrition is strongly different from the one found in lean individuals. And some of these amino acids are linked to the methionine cycle.
And this alteration in this amino acid profile, you can find it in obese individual, in insulin resistant individual, in people with liver diseases, which is named now metabolic associated steatosis liver diseases, MAFLD, and type 2 diabetes. Okay, so what are these amino acids? The main one we have kept in our mind with tried it is betaine. Well, let's tell me, what is betaine? It's the glycine, the amino acid glycine, which is the most simplest amino acid you can find everywhere, but it has 3 methylation on its carbon bonds. Okay, so it's a 3 methylated glycine. So this amino acid can bring methylation to the cell. And this is what it is doing here in the methionine cycle. Do you know the 1-carbon metabolism in the cell? It plays a key role in regulating epigenetic. So when we all talk about genetic, especially in obesity, the role of genes, SNPs, in obesity, the etiology of obesity. But more and more now, we are talking about epigenetic profiles that are imprinting, that are DNA imprinting caused by the environment, either during the fetal growth or during our life because of what we are eating or the pollution which is around us. It's epigenetic, is partly regulated by methylation processes. So you have here, I'm sorry, it's maybe it's small on my slide, but methylation in epigenetics, you find it at the promoter level of your gene. When it's hyper-methylated, your gene is often not expressed anymore, it's dysregulated. You have methylation regulation at the histone level to change how DNA will be packed together and whether the enzyme will have access to the promoter and to gene expression. You have also methylation of the mRNA, to translate the mRNA into proteins. This stabilizes the mRNA. But you have also methylation of multiple enzymes and proteins at the cellular level that can play a role in regulating cellular metabolisms and metabolic functioning. Okay? So this is what interests us in this story. How this 1-carbon pathway, especially the methionine cycle, can regulate the mitochondrial dynamics and the cellular metabolisms. So how could this work? Betaine, the 3-methylated glycine, give the methyl entities to the methionine cycle, which help producing S-adenosine methionine, which is the compound necessary for the methylation processes. You know, for energy production, our cells are producing ATP, and this is the ATP that is used for energy function to provide energy to the cell. Here, S-adenosine methionine is the compound that is necessary for all methylation processes. So it's a vector of methylation groups to methyl transferase enzymes. Okay. So what is very interesting to know is that you need amino acids to feed this methionine cycle, especially betaine, but you also need vitamins, especially vitamin B9, folate, which is a cycle close to the methionine cycle here. And it helps balancing its activity, regulating its activity. And B12 vitamin is necessary
for the methionine synthase enzyme activity. If you don't have B12 vitamin, this enzyme doesn't work, so you don't have the production of methionine, and you cannot produce methionine for the methylation process. So you see, this needs a balanced nutrition. Okay, so yes, let's see that. This is just an introduction of the literature that came last year. We were already working on the topic with Germany, but this publication fits very well with our concerns. So it demonstrated that at the MAM level, you have one key enzyme of the methionine cycle that is present at the level of the microdomains between mitochondria and endocrine reticulum. And this enzyme, the name is MAT1A, it plays a key role in regulating the dynamic of this microdomain. So let's switch to our work. What we did. We did we did a proteinic analysis of the proteins that structure the contact points between mitochondria and endocrine reticulum. And what we saw is that at this contact site, at the MAM level, most of the enzymes involved in the one-carbon metabolism are present. Not all, but most of them. So, very nice, we confirm what the previous article published. Okay. And this, the expression, the content of these enzymes at the level of the microdomain are altered by a high-fat diet that induces obesity and insulin resistance. So there is a regulation according to the physiological state. Okay. So what we did many studies on cellular, in vitro, on primary hepatocytes, but I will go now directly to the confirmation of our results in vivo on mouse model of obesity. We induced obesity with a high-fat diet for 14 weeks. So the mice put on weight and develop insulin resistance, liver steatosis. Okay. And some of these animals, we gave unlimited access to betaine that was dissolved in the water. So we gave high-fat diet and betaine. We took the liver after 14 weeks of dietary intervention and explored everything around the mitochondrial functioning and the structuration of the microdomains, MAM, and also insulin resistance. Oh, okay. So this is metabolomic analysis of the liver that demonstrates that here, though, you have the betaine content in the liver. So in white, you have the betaine content in lean animals. In red, here significantly lower than lean animals. You have a huge decrease in betaine concentration in the liver of obese animals. And then in blue, you have the impact of the betaine supplementation. Like you have a huge increase in betaine concentration in the liver. And this supplementation in betaine also alters the liver concentration in key metabolites involved in the white carbon. So we have definitely an impact of betaine supplementation on the functioning of the activity of the white carbon metabolism in the liver. So very briefly, what we found, but we have plenty of other results also. But this is a summary of 5 years of work together. Okay, so what did we demonstrate at the liver level? First, about these contact sites between mitochondria and endocrine reticulum. So using electronic microscopy and image analysis, we indeed demonstrated that here, in the standard diet,
this is the 10%, around 10% of the mitochondrial circumference is in close contact with the endoplasmic reticulum. When you feed your animals with high fat diet, you cause obesity, insulin resistance, and liver steatosis. It decreases significantly, so you have less contact between the two organisms. You feed them, you supplement them with DNA, and you restore the level of comparticides between the two organisms. So you have indeed a positive impact of beta supplementation on the ability of mitochondria to get closer to the endoplasm and to improve their fluxes, the exchanges between the two organisms. The direct consequences of this improvement of the comparticides is that you recover the insulin response. You see here, we inject insulin to the animals, and then we measure the phosphorylation of the kinase AKT. So here, this is in the lean animals. You have the insulin resistance in the obese animals, and you recover insulin response in the obese animals supplemented with beta, which is logical with the restoration of the micronutrients. At the whole body level, you see here the glucose tolerance test performed at the end of the dietary intervention. So here in black, you have the lean animals, which are glucose tolerance. The glycemia doesn't change much after glucose injection. While in red here, you have the hyperglycemia caused by the high-fat diet. The animals are here glucose intolerant. And those supplemented with the betaine, they evidence an improvement, a significant improvement in their glucose tolerance. So we really had a very nice demonstration of supplementing obese animals with betaine helped restore the structure, the contact site between the mitochondria and the endoplasmic reticulum. We also evidence that we improved mitochondrial functioning, we improved insulin response, and we improved insulin glucose tolerance. Okay, so this is the confirmation in vitro on primary hepatocytes, but confirm everything. And what we did that was really interesting, we were able to perform oxygraphic measurements and to demonstrate that betaine supplementation of the primary hepatocytes really boosted the fatty acid oxidative capacity, which is really interesting. Okay, so now we are working on the mechanisms. We are still working on the mechanisms, but we are about to be done with the demonstration. And I'm very happy to present to you my lovely team here. There's Jean-Luc, Ayanic, Arthur, Basso, and Elisabeth. And now I'm going to introduce him. He's my PhD at the lab. So maybe next year or in 2 years, when we come back to Victoria, I will present to you the mechanisms. Today, I would like to speak more about our perspective in nutrition. So now it's very nice to describe what is happening in the cell, how the mechanisms are running. This is intellectually very, very nice. But how can we connect this science to what is happening around us in the evolution of our society? So we thought with Jean-Luc, okay, we have 2 key vitamins that regulate the activity of the 1-carbon metabolism. Vitamin B9, which is found in vegetables, but also in cereals and in I don't recall the name in English. In the liver, you know, les abats. Les abats, on dit les reins, les abats, les organes. Figado, c'est.
it's rich in benign. Okay, you have B12, and it's also you can find them also in some seafood. B12 is found only in animal products, in meat, eggs, animal products. So, in our societies, what do we see? We don't eat much vegetables. It's pretty difficult for many people. We don't like to eat liver anymore, at least in France. It's pretty difficult to ask them to propose to people to eat liver. Okay. Some of the young people decide not to eat meat anymore because they want to protect animals. Okay, so we don't eat B12 benign. We have also a huge access to ultra-processed foods, which are cheap. You can keep them in on your shelf for a long period of time. This is very nice, but these ultra-processed foods are very low in benign B12 vitamins and also in many other very important micronutrients. So they have a very low nutritional density. So this pattern here, the evolution of our food consumption in many countries worldwide is associated with a reduced consumption of B12 as well as in benign. And so we can find in many societies now deficiency or even the current, I don't know whether it's which, but the deficiency in benign and B12. But if we look specifically to Brazil, the government has decided to fortify the floor with benign, which is really good. Not in France, we don't have this one in fortification. But also for pregnant women, many physicians propose to supplement the woman with benign at the beginning of the pregnancy. So in this situation, many women can face an imbalance between B12 consumption and benign. So here it's characterized by very low level in B12, but sometimes very high in benign. And you see it in my first slide, here, in this slide, benign is here, T-role here, and B12 here. So you see if there is an imbalance between these two vitamins, what could be the consequences of the wild carbon metabolism and its ability to provide methylation groups for the key processes necessary for epigenetics, for regulating mitochondrial dynamics, its ability to compete with the endocrine reticulum, and what are the consequences of the cellular metabolism and function. Okay, so this is what we intend to do with Aqui and his team to understand how deficiencies and imbalance in the 12 and B9 could impact the one carbon metabolism. Of course, we will first work on the liver. How this relates to the regulation of mitochondrial dynamics and plant integrity, and what could be the consequences at the short and long term on tissue metabolism, homeostasis, and health of the individuals. Okay, so this, I'm very happy. I will be able to perform it, I hope so, with my friends from my catastrophe. Thank you very much for that. Agradecemos de verdade pela presença do compartilhamento de conhecimento. Gostaria de disponibilizar um tempo para perguntas, se houver.
Thank you very much for your talk. I would like to talk a little bit more about this project. We are going to talk the project about vitamin D, B9 and B12. And my question is just for other vitamin B, not to be complex. What are you thinking about this?